На музыку любил, ебать. Let's start with this captured Russian armor in the east. Сегодня кошмарить не будет, да, пидорам? Телефон красавчик, да? Уебался. The Ukrainian Skala battalion decided to fry the Russians and their vehicles. And this is first proof that the Ukrainians are actually attacking targets in Russia. This is the impact of Ukrainian drone on electric substation in Trubchevsk, Bryansk region. Europe through Russian propagandist eyes. It is not just freezing, hungry and has 85 genders. Women have to become prostitutes to pay their bills now. Не могли бы вы зайти позже? Я сейчас как раз расплачиваюсь за электричество. И если в Германии пока только так шутят, то женщины в Британии все чаще обращаются к проституции, чтобы свести концы с концами. Надо понимать, что к этой древнейшей профессии будут вынуждены прибегнуть в ближайшее время все больше и больше людей. И надо, конечно, понимать не только в этой самой Великобритании, но и в Германии в том числе. Еще раз желаем вам грандиозных успехов. Вы к этому очень долго шли, дошли. Молодцы. Поздравляю. Barbarians on the loose. Alleged fans and followers of the private military group Wagner have thrown sledgehammers into the yard of the Finnish embassy in Moscow. Just one question: why the masks if Russians are in their home capital? And news from another dimension. According to Putin's press secretary Peskov, Russia never attacked anyone. Кого-то нападать. Призываем вспомнить историю, но, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо, но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия, которая пережила столько войн, это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже, произносить. Update from Macer Gifford. Do you want to see determination? While on an op last month, our lead vehicle nearly hit a mine. We stopped just in time and got one of our sappers to destroy it. Sadly, it took most of the road with it. We were so determined not to be delayed, we filled the road in by hand. And digging holes. Well, I tell you what, this shows determination. This is what this shows. I'm so determined to dig this fucking... I'm not determined. No, if you're so determined to move forward to the next village, you're willing to fill in a massive ass fucking mine hole. The reason the Russians put this here was to delay us, and you're showing them that through sheer will. Tony, no. No. It's not worth it. It's not worth it. I wish. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description.